السلام عليكم. الجزء الثاني من المحاضرة الثانية. أخذنا بالجزء الأول السيكوما سيل كارسينوما والأكتينيك كيراتوزيس اللي هو pre-malignant lesion. Another skin cancer, in fact the most common skin cancer is basal cell carcinoma. basal cell carcinoma. ومثل ما تلاحظون أكو كلمة basal cell. So the carcinoma originated from the basal layer of the epidermis اللي هو stratum basale. بعض الحقائق عن البيزل سيل كارسينوما. أول شيء هو the most common skin cancer. Again, it's related to the sunlight, cumulative sun damage, like the squamous cell carcinoma. It's common in the US, Australia, especially in Australia because of the sunny climate, المناخ الحار يعني أيضا الشمس وعندهم شواطئ ويتعرضون للشمس هواية. البيزل سيل كارسينوما من فرق عن السيكوما سيل كارسينوما انه البيزل سيل كارسينوما صح the most common but it's less aggressive than squamous. بيزل سيل كارسينوما مشكلتها هي recurrence، يعني يشيل الجراح او يشيل الطبيب الجلدية، يشيل الورم بعدين ورفتها يرجع سنة سنتين ثلاثة خمسة، بحيث نسبة recurrence rate هي 40% of the patient develop recurrence within 5 years، خلال 5 سنوات 40%. يعني من تقريبا من كل مريضين اكو مريض حيصير عنده recurrence، لكن هو rarely metastasize، ما ينتشر، مو مثل سيكوما سيل كارسينوما اذا شوي ينترك ينتشر للليمف نود او ينتشر distant site. عادة التريتمنت هو surgery is enough لأنه rarely metastasize في surgery enough، مو مثل سيكواماس يحتاج أحيانا radiotherapy. Pathogenesis of basal cell carcinoma. Basal cell carcinoma related to pathway called hedgehog pathway. طبعا the most common gene involved in the pathogenesis هو ال PTCH gene which is a tumor suppressor gene. هو مكان transmembrane protein بس وظيفته هو tumor suppressor. So the PTCH gene inhibits the hedgehog pathway لأن hedgehog pathway when activated it leads to cell proliferation. إذن إيش حيساعدنا بالبيزل سيل كارسينوما؟ حيساعدنا sunlight أو sun damage. In the sun damage it causes loss of the function mutation in the PTCH gene، يعني بما معناه أنه sun inhibits this gene، وبالتالي this gene when inhibited it releases the inhibition of SMO gene or smoothing gene. Smoothing gene will be activated. It has the central role in the hedgehog pathway. So this gene will be activated by the inhibition of PTCH gene. Smoothing gene when activated, it leads to activation of another gene found in the nucleus اللي هو glioma associated oncogene, GLI gene. This gene is a transcription factor, so lead to transcription of other genes involved in the cell growth. وبالتالي النتيجة الخلايا تبدأ تتكاثر بشكل غير طبيعي uncontrolled proliferation فيصير عندكم كارسينوما. أعيد، إذن عندنا lose of function of this gene اللي هو PTCH gene، وبالتالي حيصير الactivation للsmoothing gene. Loss of function, activation of a smoothing gene. Smoothing gene when activated lead to activation of other gene called GLI, lead to transcription of other gene, lead to cell growth. طبعا smoothing والGLI كلها part of hedgehog pathway. PTCH gene inactivated or inhibited by sunlight in sporadic cases. أحيانا in familial cases there will be inherited defect in this gene. Familial cases or familial mutation of this gene occur in the syndrome called Gorlin syndrome. So Gorlin syndrome, autosomal dominant syndrome, characterized by genetic or inherited defect or inherited mutation in the PTCH gene. Patients with this syndrome usually develop basal cell carcinoma لكن multiple يعني أكثر من مكان أكثر من site
يعني تلقوها بالفيس، بالهاند، بالنك، back of the neck، ممكن بالchest upper chest، multiple site and at the younger age. لأن البيزل كارسينوما usually affect middle age to elderly، لكن بالجولن syndrome younger patient develop basal carcinoma. فهاي ميزة الجولن syndrome انه يساعدهم basal carcinoma مختصرة PCC. basal carcinoma PCC develop at multiple site and at younger age. Characteristic lesion occur in this syndrome is benign cyst in the jawbone، يعني يكون هناك تكيسات في عظم الفك اللي هي أشهرها keratocystic odontogenic tumor. هذا شوف صورة عليها. أيضا another major feature هو small depression or pits، حفر في اليد، راحة اليد أو باطن القدم، palm of the hand، soles of the feet. هاي الصورة لل keratocystic odontogenic tumor عبارة عن cystic lesion in the jaw. هاي أشعة عادية للفك السفلي، وهنا الليجن اللي هو cystic lesion in the jaw. أيضا هنا الصورة الثانية تبين لكم البيتس أو small depression in the fingers. هاي كلها characteristic feature of Garland syndrome. Regarding the basal cell carcinoma, our topic, macroscopically it's characterized by a papule, pearly papule مثل اللؤلؤ, with telangiectasia. It's a scientific term characterized by prominent dilated blood vessel. ده تلاحظون هاي الأوعية الدموية المتوسعة characterize the lesion of basal cell carcinoma. The basal cell carcinoma characterized by a pearly papule with telangiectasia اللي هو dilated prominent blood vessel. هاي الأوعية الدموية dilated capillaries. أيضا papule pearly papule with telangiectasia. إذا يتركها المريض ما يراجع عليها ممكن يصير بها ulceration، تقرحات، فيسموها rodent ulcer. فد يعني old term for basal cell carcinoma. فإذا نبدأ ببابيول وممكن ينتهي بألسر. Microscopically basal cell carcinoma characterized by two patterns. The first pattern is called nodular basal cell carcinoma. Nodular because of the nodular growth of the malignant cell. هنا نوديول أو ممكن تشبهها بجزر islands، جزيرة أو nest، تجمعات، تجمع whichever name it's only synonym term، يعني مرادفات nodule أو nest أو islands of basal cell carcinoma. مثل ما تلاحظون هاي الخلايا at the high power تشبه خلايا ستراتم بيزالي، تكون small cell scant cytoplasm however hyperchromatic nucleus. High cytology of the basal cell carcinoma: malignant cell, small cell, hyperchromatic nuclei, scant cytoplasm. وأيضا من الميزات مال basal cell carcinoma أنه هاي الخلايا تترتب على الحافة، تترتب واحدة بصف اللخ فتسوي palisading. Another characteristic feature of the basal cell carcinoma is the cleft. هذا يعني الأخدود cleft، حتى باللو باور تقدر تشوفه، الفاصل ما بين الخلايا والستروما الكليفت، الفراغ، هذا cleft، another cleft. هذا الكليفتنج هو artifact، فشيء اصطناعي because of the tissue processing during preparation of the tissue biopsy. Cleft. Regarding the stroma, usually the stroma ممكن تكون fibrotic
ممكن مثل هاي فايبروتيك يعني فايبروبلاست وكولاجين فايبر، وممكن تكون ميوسينس يعني شوية بلوش. فإذا أعيده، الاركيتكتشر نست أو ايلاند أو نوديول of basaloid cell لأن تشبه البازل layer of the epidermis basaloid cell, and these cell at the high power characterized by small size cell hyperchromatic nuclei scan cytoplasm. طبعا هذا ميتوزس واضح هنا ميتوزس. another characteristic الكليفت الباليسيدنج أيضا ما ننسى، والفايبروتيك أو الفايبروستروما. another pattern of basal cell carcinoma اللي هو superficial basal cell carcinoma superficial. ومن اسمه superficial it does not extend to dermis but it involves the epidermis in horizontal pattern يعني extend superficially بالepidermis. تلاحظون نفس نوع الخلايا basaloid scan cytoplasm hyperchromatic nuclei، بس هنا طبعا basal layer expanded by the involvement of the tumor cell. يعني هاي كلها هنا واضح ستراتم سباين السباينس لاير أو ستراتم سباينوزم الجرانيولوزم الكورنيوم كله موجود، لكن البازل لاير involved by the tumor cell which are the basaloid cell of basal cell carcinoma. فهذا هو superficial pattern, the same cytology but does not extend downward into the dermis, it extends superficially. فرق superficial basal cell carcinoma عن النوديولار بالعلاج. يعني superficial إذا يسوي الجراح يشيله يعني ينشال بسهولة لأنه superficial extension فينشال بسهولة، لكن النوديولار يحتاج deep excision يعني يحتاج شوية جراح يفوت deep يشيل منطقة أعمق بالسكن of the patient، منطقة أعمق حتى يشيل كل التيومر حتى ما يبقى أي tumors. لما يبقى أي tumor cell inside the body of the patient يعني إذا شال الجراح هاي المنطقة بس هاي المنطقة حتبقى خلايا ممكن تتكاثر في يصير recurrence. بينما superficial لا، مجرد الجراح يفوت superficial excision كل التيومر ينشال. هاي ميزة superficial basal cell carcinoma إنه علاجها أسهل. وبذلك تكون محاضرة dermal epithelial tumor قد انتهت. شكرا جزيلا.